Standard 7 सामान्य विज्ञान General Science Lesson number 11 Cell Structure and Microorganisms पेशी रचना व सूक्ष्मजीव. At a glance, last time we have seen that the compound microscope is used for observing cells. पेशीचा अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाचा वापर केला जातो. Each cell contains various components for carrying out the life processes of the living organisms, and these components are known as cell organelles of the cell. पेशी अंगके. Cells are of many different shapes, that is circular, rod shaped, columnar, spiral, oval, rectangular, etc. पेशी गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकार, आयताकार अशा विविध आकाराच्या असतात. Now we are going to learn two main types of cells, that is animal cells and plant cells and their difference. प्रामुख्याने वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी हे दोन पेशींचे प्रमुख प्रकार आणि त्यांच्यामधील साम्य, फरक, त्यातील वेगवेगळ्या घटकांची कार्य कोणती आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. So, cells as seen under the electron microscope, animal cell and plant cell. This is a plant cell, the largest vacuole, and this is a animal cell. Now let's learn different organelles. Organelles of the cell. Let's start with cell wall. पेशी भित्तिका. Now this is a cell wall, a protective layer surrounding the cell on the outside of the plasma membrane. Now this cell wall, it is present only in plant cells. Only present in plant cell. Now it is absent in animal cell. Cell wall is elastic and strong coat around the cell membrane. It is mainly composed of cellulose. The functions of this cell wall is, the main function of the cell wall is to provide structure, support and protection for the cell. तर पेशी भित्तिका सेल वॉल प्रमुख कार्य आहे पेशीच्या आतील घटकांना संरक्षण देणे. ही फक्त वनस्पती पेशीमध्ये आपल्याला आढळून येते. प्राणी पेशीमध्ये पेशी भित्तिका नसते. नेक्स्ट वन इज प्लाझ्मा मेम्ब्रेन or सेल मेम्ब्रेन. सियर सेल मेम्ब्रेन दिसते तुम्हाला एनिमल सेल अँड प्लांट सेल दोन्ही मध्ये असतं हे. Now it is a thin, fragile and elastic covering. See here. Some substances can go in and go out from this cell membrane. So it is thin, fragile and elastic. अतिशय लवचिक असं हे आवरण असतं. So plant cell and animal cell. See here, cell membrane. प्राणी पेशीमध्ये पेशीचं हे बाह्य आवरण आहे अत्यंत पातळ व लवचिक. प्राणी पेशीमध्ये हे सर्वात बाहेरचं आवरण असतं. याचं कार्य आहे पेशीच्या आतील भागाचे संरक्षण करणे आणि पेशीचा आकार निश्चित ठेवणे. हे या सेल मेम्ब्रेनचं कार्य आहे. It is delicate and flexible outermost covering in the animal cell, because in animal cell the cell wall is absent. So to give
protection in the inner components and to remain the shape of the cell. This cell membrane is very useful. The cell membrane controls the movement of substances in and out of cells and organelles. Next one, cytoplasm. Now, cytoplasm is the liquid part in the cell present around the nucleus. See here. This is a cytoplasm. The liquid part in the cell present around the nucleus, it is called cytoplasm. पेशी केंद्रका व्यतिरिक्त असलेला द्रवरूप भाग म्हणजेच पेशीद्रव होय. पेशीद्रव हे प्रामुख्याने पेशीपटल आणि केंद्रक यांच्या दरम्यान तुम्हाला दिसतंय बघा. पेशीपटल आणि केंद्रक यांच्या दरम्यान आपल्याला हे आढळून येतं. See, it is a dancing queen. See here, cytoplasm, I am the dancing queen. कारण पेशीपटल आणि केंद्रक यांच्या दरम्यान ते असतं पसरलेलं. So it occupies the space between the plasma membrane and nucleus. Now cell organelles are scattered in the cytoplasm and therefore it is said that I am the dancing queen. All the cell organelles are in the cytoplasm. They are scattered in the cytoplasm. विविध अंगके ही या पेशीद्रवामध्ये विखुरलेली असतात. बघा आजूबाजूला कशी हलतायत ती या पेशीद्रवामुळे. Now the cell has these main four parts we have seen, that is the cell wall, cell membrane, cytoplasm and cell organelles. Now what are cell organelles? There are various components for carrying life processes and these components are known as cell organelles of the cell. तर सजीवांच्या जीवनक्रिया घडून येण्यासाठी पेशीमध्ये विविध घटक असतात, त्यांना पेशीची अंगके म्हणतात. आता आपण बघितलं सेल वॉल म्हणजेच पेशीभित्तिका, पेशीपटल सेल मेम्ब्रेन, सायटोप्लाझम पेशीद्रव and fourth part is cell organelles. Now which are the cell organelles? They are important for carrying life processes. First one is nucleus, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम आंतरद्रव्यजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, then राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट म्हणजेच हरितलवके and vacuoles म्हणजे रिक्तिका. These are the different components for carrying various life processes. Now the function of all these components is different and with the help of these components cell carries out various operations, various functions. So dear friends, remember the main functions of the cell wall are to provide structure, support and protection for the cell. पेशीला आधार देणे, पेशीची रचना निश्चित करणे आणि संरक्षण देणे हे सेल वॉल म्हणजेच पेशी भित्तिकेचं महत्त्वाचं कार्य आहे. सेल मेम्ब्रेन, the cell membrane controls the movement of substances in and out of cells and organelles. And the liquid part in the cell present around the nucleus is cytoplasm. केंद्रका व्यतिरिक्त असलेला द्रवरूप भाग म्हणजेच पेशीद्रव होय. The cell organelles, different cell organelles are there and they are scattered in the cytoplasm. तर पेशीची ही विविध अंगके या पेशीद्रवात विखुरलेली असतात. So
The cell has four main parts, and out of these, the function of cell wall, cell membrane and cytoplasm we have learned today. Next video, we will learn about cell organelles and their functions in detail. Thank you.